First, I want to welcome you, all of you, coming this morning, taking your valuable time in attending this meeting. And I must thank Dr. 𝗙𝗿 and Dr. Anu, his son. He is also a senior gynecologist, having accepted our invitation to come and attend this meeting. In fact, when I asked him whether he can come, he said, I want to come. Then I asked him why you want to come. No, because after surgery you are just recovering only. But he said, I want to let the public know that age is only a number today. So when he had this chest discomfort, he went to his cardiologist because then they diagnosed heart block, whereby the heartbeat will be less. As you grow older, the natural pacemaker on the heart will slows down, it gets diseased. So it is called a sick sinus syndrome, where the sinus node which gives the electrical impulse to the heart becomes sick due to the age. So they need a pacemaker implantation, that is the treatment. So usually, especially in older people with the borderline diabetes, we always do a coronary angiogram also, because he had chest discomfort. Then we found he had 4-vessel block in the heart. Now the question was where to do an operation or continue medical treatment or do an angioplasty. So angioplasty technically is difficult, especially in older people with the calcium in the arteries. So the best option was a bypass surgery and with the pacemaker implantation. So then we told him about the requirement of that. He said, whatever you say, I will decide. I will accept it because I know the advantage I am going to get. Only thing I am worried is about the pain. So I told him, don't worry about the pain. We make sure that you will not have any pain after the operation. So he will tell the rest of his post-operative course. But why I chose this case to present in the press is to get the people to know about the treatment available for heart disease today. And age is not at all a barrier in treating, provided the patients are willing. Because many times we, as senior experienced doctors and physicians, advise a procedure. Today what happens, they will ask about 10-20 people, go through the WhatsApp information, WhatsApp doctor I call, and then they don't get the correct treatment. Each fellow will have a negative opinion, that if you do like this, this will happen. Nobody will say, okay, you undergo this procedure, this is advantageous for you. So if anybody listens to a proper advice, only the beneficiary is the patient. You are the beneficiary. So in today's world, with so many, because I started cardiac surgery in 1977, when it was, the surgery was a very, very rare thing. In all India itself, maybe 2 or 3 centers doing open heart surgery. Now the surgical procedures, especially in bypass surgery, has advanced so much. I am fortunate to see the development which has happened, because olden days one bypass surgery, you have to stop the heart and use the heart-lung machine, take long hours. The results also were very poor. At least if you operate 100 patients, 25 patients used to die those days. Today, with the developments of technology and our experience with doing these procedures, a patient dying after bypass surgery is a news. Olden times, it was a patient surviving was a very big news. So much we have advanced, and especially in his case, especially older people, when we do the operation without stopping the heart, it's a big advantage, because they may have, as you grow older, as you know, heart is not the only organ which becomes old. Your kidneys are old, your brain is old, your liver, all the systems are older. So they can have associated problems like sometimes you have liver dysfunction, kidney dysfunction, blocks in the blood vessels going to the brain, into the blood vessels in the leg. All those are possibilities. So they have. So multiple problems of the patient of beating heart surgery is the best. Number 1 treatment is beating heart surgery. அது பண்றோம்னா நிறைய you have a lot of experience தேவைப்படும். ஹார்ட் நிறுத்தாம பண்றதுக்கு சில டைம்ல பிபி லோ ஆயிடலாம்,
இல்லைன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம். அதுக்கு ஹார்ட்லிங் மெஷினில் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதில் பீட்டிங் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டா வேறு பிரெயினில் ப்ராப்ளம் வராது, கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வராது, லங்ஸில் ப்ராப்ளம் வராது. எல்லாரும் பேஷண்ட்க்கு அட்வான்டேஜ் தான். டாக்டருக்கு நாங்கள் வந்து 4 பைபாஸ் பண்ணியிருக்கு. அதில் வந்து இன்டர்னல் மெமரி ஆர்டரின்னு சொல்லுவார். அது சாதாரணமாக 70-75 வயசுக்கு மேலே நிறைய பண்ணுறதில்ல, கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி டிஃபிகல்ட் தான். இன்டர்னல் மெமரின்னு இங்கே உள்ள ஒரு ரத்த குழா ஹார்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வெயின் கிராஃப்ட் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவார். திஸ் இஸ் தி வெயின் கிராஃப்ட். இது லெக்கில் இருந்த வெயின் எடுத்துகிட்டு இது கனெக்ட் பண்ணி, இப்போ இங்கே பிளாக் இருந்துட்டு அயோட்டாயில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பைபாஸ் பண்ணுறது. இதுதான் பைபாஸ் பண்ணுறது. ஹார்ட்டு பீட் பண்ணும்போது இங்கே இது 2 மில்லிமீட்டர் தான் இதுக்கு இது சைஸ் இருக்குது இந்த ரத்தப்படியில். அது ஹார்ட்டு நிறுத்தாமல் பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்கலி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டு தான். நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் 25 years ஐம் டூயிங் பீட்டிங் ஹார்ட் சர்ஜரி. மோர் தென் 15,000 பைபாஸ் பண்ணியிருக்குது பீட்டிங் ஹார்ட்டில் வித் சக்ஸஸ் ரேட் ஆஃப் மோர் தென் 99%. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ தாட் ஐ வில் இந்த கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் அதுதான். ஜஸ்ட் மல்டிபிள் ப்ராப்ளம் ஓல்டேஜில் வரும்போது கூட இஃப் யூ ஹேவ் நம்ம வில்லிங்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு தான், அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் பேஷண்ட்டுக்கு தான் பிரயோஜனம். அது தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் பப்ளிக் ஷுட் நோ அபவுட் இட். தட் இஸ் வாட் ஐ ஹேவ் டு டெல். அண்ட் ஃபார் ஹிம் வேற ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வெண்டிலேட்டர்லாம் எடுத்தாச்சு, 3rd day பேஸ்மேக்கர் பண்ணியாச்சு, 7th day அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செக்அப்புக்காக வந்துருக்கு 7 days. ஸோ ஹிஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சீனியர் மோஸ்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் alive இப்போ சென்னையில். அவருடைய சன் ஆல்சோ வெரி ஃபேமஸ் டாக்டர் அனூப். They are all very supportive. He has got another son who is an engineer, right? Lawyer, sir. Advocate, yeah. He is there only. So family support ever since அவர் வந்த உடனே நான் ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்ல விட 2 பேரும் சொன்னார், டாக்டர் என்ன பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்க, 100% we are willing. Then I told காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம், ஓல்டேஜ் ஸ்ட்ரோக் வரலாம், கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிமோனியா வரலாம், wound infection வரலாம், எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. We have heard so much about the hospital and your team. Whatever best for him, நீங்க பண்ணிருங்க. அதனால தான். So we have to see the patient encouragement. The doctors also get really motivated to do the procedure. When you tell a patient they are not receiving it properly, we won't have that much of motivation, especially in today's world. So that is important. The both family have supported him. That also ரொம்ப important in recovery. இவ்வளோ மேஜர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது 98 years ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண சாதாரண nobody will agree for the operation. நிறைய பேர் கேட்பார், இந்த வயசுல எதுக்கு சர்ஜரி பண்ணணும், சும்மா மெடிசன் சாப்பிட்டு உட்காந்து தான் போயிருக்காங்க. இன்னைக்கு அவருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், பேஷண்ட் எல்லாம் பார்க்கணும், செகண்ட் லைஃப் வந்துருக்கிறாரு, அதுதான் சொல்லி வச்சுருக்கேன். So once again I thank Dr. 𝗙𝗵 for giving me the opportunity, because what as doctors, without patients we are nobody. Patients only are responsible for stimulating us old age also to continue the work. So I am actually thankful to you rather than you thanking me. Okay, for giving me the. And in my experience in about 45 years, he is the oldest patient I have operated with the triple bypass and pacemaker implantation. Normally up to 90, 89, 90 we have done, but not many. Thank you. நார்மலாக இதயம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று ரத்த குழாய் இருக்கணும். அந்த ரத்த குழாயில் நார்மலாக சீராக ரத்தம் போனால் தான் இருதயம் நார்மலாக துடிக்கும். இன்னொன்று, இருதயத்துக்குள்ள ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இருக்குது. நம்ம நார்மலாக ஒரு இருதயம் வந்து 70லேருந்து 80 தான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு துடிக்கணும்னு சொன்னால் அந்த எலக்ட்ரிக் சிஸ்டம் சரியாக இருக்கணும். இது 2த்துலேயும் ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஹார்ட்டு சரியாக வேலை பார்க்காது. இப்போ இந்த அடப்பு ஏற்பட்டுச்சு, ரத்த குழாயில் அடப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் ஹார்ட் அட்டாக் வரும். அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் இருதய துடிப்பு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் துடிப்பு கம்மியாகி 20 பீட்டோ 30 பீட்டோ வரும், பேஷண்ட்டுக்கு மயக்கம் உண்டாகும். இப்போ நம்ம இவங்க ஆப்ரேட் பண்ண இவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா, அவருக்கு ஒரு 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நெஞ்சு வலி வந்துச்சு. அது நெஞ்சு வலின்னு வரும்போது அவர் போய் டாக்டரை பார்க்கும்போது இருதய துடிப்பு கம்மியாக இருந்துச்சு. அதாவது ஹார்ட்டோட எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் ஹார்ட் பீட் கம்மியாகி ஒரு 20-30 தான் இருதய துடிப்பு இருந்துச்சு. அதை தவிர அப்புறம் திருப்பியும் பார்க்கும்போது ஹார்ட்டோட ரத்த குழாயில் நிறைய அடைப்பு ஏற்பட்டுருந்துச்சு. இந்த அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னு கேட்டால் மாரடைப்பு வரும்.
அதாவது ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லுவாங்க, அதுதான் அந்த மாரடைப்பு உண்டாகும் இந்த இரத்த குழாயில் ஏற்படுறதுனால. ஸோ இது ரெண்டும் ஒருமிச்சு ஒரு 92 வயசு ஆளுக்கு உண்டாயிருக்கு. ஸோ இவங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நம்ம எம்எம்சியில் இருந்து கைனகாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடியாக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க. அவங்க சன்னும் இப்போதைக்கு ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டாங்க கைனகாலஜிஸ்டாக இருந்து. ஸோ அவங்க அதுக்கப்புறம் தேடி பாஷி சார் எங்கள் டீமை பார்க்க வந்தாங்க. பார்த்துட்டு என்ன செய்யணும்னு பார்க்கும்போது அந்த இரத்த குழாய் அடப்பு இருந்துச்சு, அதே மாதிரி அந்த ஹார்ட்டோட துடிப்பும் கம்மியாக இருந்துச்சு. இப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பண்ணும்போது சேலஞ்சாக இருக்கும். இதை தவிர இன்னொரு சேலஞ்ச் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, வயசானவங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறது அதோட இன்னொரு சேலஞ்ச் என்னென்னா, அவங்களோட ரத்த குழாய்களில் பைபாஸ் பண்ணணுன்னு சொன்னால் நிறையா உப்பு படிஞ்சிருக்கும். உப்பு படிஞ்சிருக்கிறதுக்கு படும் போது அங்கே தையல் எடுக்கும் போதும் அது உடையும், அதனால் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். இதையும் மீறி நம்ம செஞ்சோம். அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் இவங்க உறுப்புகள் எல்லாமே கிட்னி மூளை எல்லா உறுப்புகளும் அதே மாதிரி 90 வயசு தான். அது எல்லாத்தையும் சரிமிச்சு ஒரே மாதிரி கொண்டு வர்றது தான் இதோட சேலஞ்சே. ஸோ எல்லாம் நல்லபடியாக ஸ்மூத்தாக நல்லபடியாக வந்திருக்காரு சார். இது போன்ற மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள சேனல் 5 நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.